In the last class, we have discussed about the concepts of the modular arithmetic in the cryptography. Now, in this class, we are going to discuss about what is the congruence concept and about the matrices. This is another concept in your unit 2. Yeah, this is introduction to the matrices. In the term cryptography, if you want to handle with the topic called matrix, although this topic belongs to a special branch of algebra called, we can say it as a linear algebra, the following are the brief reviews of the matrices, and it is necessary for the preparation and it is for the study of the cryptography. Okay, in this matrices concept, the following are the definitions that we are going to discuss in this section. Okay, first one is about the definitions of these matrices and what are the operations and what are the relations of these matrices and how we are going to find out the determinant for that matrices, and how we are going to residue that matrices. Okay, we have already know about the concept of the matrices, but here in this cryptography, how we are going to how we are going to use this matrices concept to provide a plain text into the cipher text. What are the mathematical operations that we are going to apply here? On behalf of that, how we are going to use these matrices? Let us see. Okay, is matrices actually the matrix is having some rows and columns. Actually, we can say it as a m by n. We can represent it as m by n. That is, m represents number of rows and n represents number of columns. See here, we can say this one here it is having only one row and it is having m columns. See, up to m columns it is having here. This is L. We can here it is represented by using L. It is having L rows. It is represented by L ante manaki enni and so on L. L is a variable that we have represented that if it is endless, if it is not represented by any of the integer, we can represent it with any of that variable. You have already know that concept. If it is having multiple columns, we can represent with it with the m. Okay, it is a matrix of size L by m. Here it is having L rows, first row, second row. This one we can say it as a row. This one is row, this one is first row, this one is second row, this one is third row, fourth row, fifth row, and so on like that. This is nth row. Okay, and next one, and it is having m columns. This is first column, this is second column, this is third column, this is fourth column, this is fifth column. Just like that we are having m columns here. So we can say it as a matrix of size L by m. So these are the few of the examples of the matrices. If it is only, we can represent only a row matrix also we can represent here. This is a row matrix, this is the row matrix, and this is the column matrix. Here it is represented in the form of, this is represented, it is visible in this matrix is in the form of square, no? So we can say it as a square matrix. So this matrix contains all the number of zeros. ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో ఏమున్నాయి ఇక్కడ మనకు అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇది జీరో మ్యాట్రిక్స్ అని అనుకుంటాము. ఇక్కడ డయాగ్నల్ లోనే ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఉండి రిమైనింగ్ అన్ని మ్యాట్రిక్స్ లో జీరో ఉంటే మనం ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఏమంటాము? మ్యాట్రిక్స్ కాన్సెప్ట్ లో వీ హ్యావ్ in the previous intermediate at that time you can learn that matrices concept, no? Even at the schooling also you have learned only diagonal lone na values undi
మిగతా వాల్యూస్ అన్ని 0 ఉంటే వీ కెన్ సే దట్ యాజ్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇదేంటంటే ఓన్లీ రోలోనే ఎలిమెంట్స్ ఉంటే వీ కెన్ సే దిస్ వన్ యాజ్ అ రో మ్యాట్రిక్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద కాలమ్ వీ కెన్ సే దిస్ వన్ యాజ్ అ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, here if it is in the form of square we can say that one as a square matrix. If all the elements are 0 we can say it as a zeroth matrix, and only diagonal we are having the elements and remaining all are 0, we can say that one as a identity matrix. Okay, see, we have already know how we are going to perform the addition and subtraction on that particular type of matrices. These are the example that how we are going to perform addition and subtraction. See, this is the sum that we will get. Suppose this is the first matrix and this is the second matrix. ఇది ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్, ఇది సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ అయినట్లయితే ఎడిషన్ అనేది మనం జనరల్గా ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాము అంటే ఈ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఈ రో ఉన్న ఎలిమెంట్స్తో యాడ్ చేసుకుంటాం. 5 + 7 ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్తో యాడ్ చేసుకుంటాము. We have to add the element of first row first element with the second row second element. Okay, that is we have to add 5 with 7. If we are going to add 5 with 7, what is the resultant? 5 + 7, that is 12. Okay, next what you have to do, you have to add the element in the first row second element with the first row second element in the second matrix. In the first matrix you have to add the first row second element with the second row second element. Okay, next 2 + 2 it will become 4. Next in the first matrix third element, first row third element, in the second matrix first row third element you have to add 1 + 3, that is 4. Next one you have to add these two elements, so second row first element in the first matrix and the second row first element in the second matrix, so 3 + 8 it will become 11. Next one, second row first element in this matrix and second row second element in this matrix, it will become 12. And next one, second row third element in this matrix and second row third element in this matrix, it will become 30. 20 + 10 and it will become 30 here. So next, if you are going to perform subtraction operation on this particular kind of matrices, here how you are going to do this subtraction operation, you have to subtract this first row first element with the second matrices first row first element, that is 5 - 7, that is -2. Next one, you have to add first row second element in the first matrix with the second row second element with the second matrix, so 2 - 2 it will become 0. Just like that, 1 - 3 it will become 2. Next, 3 minus second row first element with the in the first matrix with the second row first element in the second matrix, that is 3 - 8, that will become -5. And second row second element in the first matrix with the second row second element in the second matrix, so 2 - 10 it will become -8. Next, second row third element with the second row third element with the second row third element in the first matrix with the second row third element in the second matrix, that is 10 - 20, that will become -10. Actually it has become -10, it is printing mistake, I think. This is how we are going to perform the addition operation and subtraction operation in this matrices. We have already done we have already know, but if we this is a we can recollect with this example, we can recollect know how we are going to perform the addition, how we are going to perform the subtraction on this particular kind of matrices. So by this we can say this is the example of the addition and subtraction.
See, just like that we are going to perform the multiplication also. Suppose if it is the row and if it is the row in the first matrix and if it is the column in the second matrix, then see how we are going then see how we are going to perform the uh, how we are going to perform the multiplication on these matrices. See, this is the first row in the first matrix and this is the first column in the first matrix. Now let us see how we are going to perform the multiplication on these matrices. So first let us see first row first element in the first matrix with the first row first element in the second matrix. We have to multiply 5 sevens 5 into 7 plus first row second element in the first matrix with the first column second element in the second matrix, that is 5 into 5 into 7 plus first row second element in the first matrix with the first row first column second element with the second matrix plus 2 into 8, 2 into 8 means 16 plus first row third element in the first matrix with the second column third element with the second matrix 1 into 2, 5 into 7 35 plus 2 8 is 16 plus 1 into 2, the result will become 53. See, it shows in this example it is showing the product of a row matrix. It is of size 1 by 3. 1 by 3 means it is having one row and 3 columns. How we are going to represent the size of the matrix? Here it does not having any multiple rows. It does not having any multiple rows. It is having only single row. So we are going to take this single row. So it is having one row, and how many columns it is having? 1 2 3. So the size of this matrix is 1 by 3, and the size of this matrix, see, let us see how many rows it is having. First row, second row and third row, 3 rows it is having, but it is having only one column. So the size of this particular matrix is 3 by 1. Okay, then the result of this particular matrix is, మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది? 1 by 1 matrix. Okay, the result of this particular matrix is 1 by 1 matrix. Now let us see how we are going to perform the multiplication of this 2 by 3 and 3 by 4 matrix. See, you have to multiply this row elements with this column elements, plus you have to multiply this row elements with this column elements, again this row with this column and this row with this column, just like that. This row with this column, this row with this column, this row with this column and this row with this column. Understand how we are going to perform? ఈ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఈ కాలంతో, అగైన్ ఈ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని మళ్ళీ ఈ కాలంతో, ఈ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని థర్డ్ కాలంతో, ఈ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఫోర్త్ కాలంతో. Just like that we are going to perform the multiplication here. Now let us see how we are going to perform the multiplication here. 5 into 7, 5 into 7 plus 2 into 8 plus 1 into 1. 5 into 7 how much? 5 into 7 how much? 35. 35 plus 2 into 8 16. 35 plus 16 how much? 45 51 plus 1 into 1 52. Here we wrote 52. Okay, next you have to multiply this row with this column. 5 into 3 15 plus 2 into 0 0, 15 plus 0 plus 1 into 3 3. 15 plus 3 how much? 18. Understand here how we are going to perform the multiplication of these two matrices. Next one, 5 into 2, 5 2s are 10 plus 2 into 0, 10 plus 0 plus 1 into 4, 10 plus 4 14. Next one, 5 into 1, 5 plus 2 into 2 4, 5 plus 4 9, 9 plus 0 how much? 9. Next, 3 into 7, you have to multiply this row with this column. Okay, 3 into 7 21,
21 plus 2 8s are 16. 21 plus 16. 31 plus 6. 31 plus 6. 37. 37 plus 4 into 1. 41. 37 plus 4 how much? 41. Next 3 into 3 9 plus 3 into 0. 3 into 3 9 plus 2 into 0 0. 9 plus 0 plus 4 into 3 12. 12 plus 9 how much? 21. Next we have to multiply this row with this column. 3 into 2 6. 2 into 0 0. 6 plus 0 plus 16. The result will become 22. Next 3 into 1 3 plus 2 into 2 4. 3 plus 4 plus 0. It will become 7. Okay, this is how here we are going. The A matrix, the matrix size anta, it is having two rows. First of all you have to mention the rows. No, first of all you have to mention the rows. So this is of 2 and here it is having 3 columns. So it is the size of this matrix A is 2 by 3 matrix, and the size of this matrix is 3 by 4 matrix. If 2 by 3 and 2 by 3 and 3 by 4 matrix, the result we will get is 2 by 4 matrix. మనం 2 by 3 matrix ని 3 by 4 matrix ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చిన matrix result అనేది 3 by 4 matrix అనేది వచ్చిందనమాట. ఓకే, see how we are going to perform this scalar multiplication here. Suppose if you want to multiply a matrix with a variable, suppose this is the matrix that we are going to multiply with multiply, and this is the variable 3 into the matrix which we are going to multiply. Here you have mentioned here. Next 3 into 5 15. 3 into 2 6. 3 into 1 3. 3 3s are 9. 3 2s are 6. 3 4s are 12. After performing the multiplication of this matrix with 3, this is the resultant matrix that we will get. Just simple, only based upon the additions and multiplications that we are going to, with some logic we are going to apply on that particular matrix. See the determinant, how we are going to find the determinant here. The determinant of a square matrix A of size m by m, it is denoted as that A is a scalar calculated recursively as shown in the below. See, if m is equal to 1, that A is m is equal to 1 and it is having only one row, then that A is equal to A11. A11 ante enti, the element in that particular matrix. If it is having one row, that is it is having only one element in this matrix. If m is greater than 1, that is it is having more than 2 rows, and it is having more than 2 rows and 2 columns, then this is the det A how we are going to perform here. Sigma means you have to perform the sum operation minus 1 power I plus j. I plus j means I is the column number and j is the row number. Sorry, I is the row number and j is the column number, and into A of ij. A of ij ante enti, A of ijth element into determinant of A of I comma j. That is you are going to perform sum here. Here where ai is the matrix obtained from I A. ai అంటే ఏం లేదు, మనం ఏదైతే matrix A నుంచి వస్తుందో అదే, by deleting the ith row and jth column. Okay, see how we are going to perform, how we are going to calculate the determinant of the particular matrix. Let us see. This figure shows how we can calculate the determinant of set of 2 by 2 matrix based on the determinant of a 1 by 1 matrix. See, if it is not a 1 by 1 matrix, we can perform. See, మన డిటర్మినెంట్ అప్లై చేయాలంటే మనకు ఆల్రెడీ -1 పవర్ 1 ప్లస్ ఐ కామా జే. ఐ కామా జే అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఐత్ రో అండ్ జేత్ కాలమ్, ఐజే అంటే 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ
ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్గా ఫార్ములా చూసుకున్నాం కదా, ఇంటూ ఏఐజే. ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్. ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత, 5 ఇంటూ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్, మనం ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ కామా ఏఐజే. See, determinant of aij means this is the value that we have to place here. So plus again how we have to find out, minus 1 power, ఇది ఏ ఎలిమెంట్, ఇదేమో A11 ఎలిమెంట్, ఇదేమో A12 కదా. 12 అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం అనమాట. 12 ఫస్ట్ రో సెకండ్ అర్థమవుతుందా నేను మీకు చెప్పేది. ఇక్కడ 11 ఎందుకు వేసాము అంటే, హియర్ వై వీ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ 11 అంటే, ఈ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ ఏ రోలో ఉంది, ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలంలో ఉంది. సో ఆ ఐ వాల్యూ జే వాల్యూ ఏమవుతాయి, ఐ వాల్యూ 1 అవుతుంది, జే వాల్యూ కూడా 1 అవుతుంది. -1 పవర్ ఇక ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో చూసుకున్నాం కదా, -1 పవర్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, -1 పవర్ ఐ ప్లస్ జే. -1 పవర్ ఐ ప్లస్ జే అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఆ ఎలిమెంట్ ఏ ఆఫ్ ఐ కామా జేత్ లొకేషన్లో ఉంది. ఐ కామా జేత్ లొకేషన్ అంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలంలో ఉంది. సో ఆ ఐ కామా జే వాల్యూస్ ఏమవుతాయి మనకు, ఐ కామా జే వాల్యూస్, ఐ వాల్యూ 1, జే వాల్యూ 1 అవుతుంది. సో -1 పవర్ 1 ప్లస్ 1, ఆ ఎలిమెంట్ ఎంత, 5 ఇంటూ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ -1 పవర్, ఇది నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం కాబట్టి ఐ వాల్యూ 1 అవుతుంది, జే వాల్యూ 2 అవుతుంది. కాబట్టి ఐ వాల్యూ 1 ప్లస్ జే వాల్యూ 2 ఇంటూ ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటి 2 ప్లస్ ఇంటూ 5 ఇంటూ -1 పవర్ -1 స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది, -1 ఇంటూ -1 ప్లస్ 1 అవుతుంది కదా. సో ఇది 5 అవుతుంది, 5 ఇంటూ 4 ప్లస్ ఇది -1 క్యూబ్ కాబట్టి ఇది -1 అవుతుంది. ఈ ప్లస్ ఇంటూ ఈ మైనస్ ఏమవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది. సో -2 ఇంటూ 3 ఏమైంది, ఆ వాల్యూ 14 అయింది. ఇలా ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసిన తర్వాత మనం ఎలా రాసుకున్నాం, ఓన్లీ 2/2 మ్యాట్రిక్స్లో 5 ఇంటూ 4 -2 ఇంటూ 3 అంటే 5 ఇంటూ 4 -2 ఇంటూ 3 అంటే మనం ఈ డయాగ్నల్ మైనస్ ఈ డయాగ్నల్ చేసుకుంటే వస్తుంది కదా డిటర్మినెంట్. సో డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే, A11 ఇంటూ A22 మైనస్ A12 ఇంటూ A21. ఓకే, here just like this also we can calculate the determinant of this particular matrix. Next one, let us see how we are going to calculate the determinant of a 3/3 matrix. మనం 3/3 మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి. మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ కామా జే అంటే ఏం చేయాలి, ఐత్ రోని జేత్ కాలమ్ రిమూవ్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ కదా మనం ఇక్కడ వేసుకుంది. సో ఇక్కడ ఐత్ రోని జేత్ కాలమ్ని ఐత్ రోని డిలీట్ చేసి ఇక్కడ జేత్ కాలమ్ రిమూవ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ 4. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఈ రోని ఈ కాలమ్ని రిమూవ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ 3 కాబట్టి ఇలా వేసుకున్నాం. అదే 3/3 మ్యాట్రిక్స్ అయితే మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాము డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద 3/3 మ్యాట్రిక్స్కి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ ద ఐత్ రో ఐత్ కాలమ్ అంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ ఎలిమెంట్. సో -1 పవర్ 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ ఆ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 5, అక్కడున్న వాల్యూ 5 కాబట్టి 5 వేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఈ రోలో ఉన్న ఈ ఎలిమెంట్స్ని ఈ కాలంలో ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్స్ డిలీట్ చేస్తే మనకు రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉందో వాటి డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇంటూ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ 0416. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ మనకుండే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఇది ఏ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలంలో ఉంది. సో -1 పవర్ 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటి 2 ఇంటూ మనం ఈ కాలంని డిలీట్ చేస్తే అది ఉన్న కాలంని ఆ ఎలిమెంట్ ఉన్న కాలంని ఆ ఎలిమెంట్ ఉన్న రోని డిలీట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి 3 - 4 2 6. ఆ వాల్యూ డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇది ఏ ఎలిమెంట్, ఈ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఏ ఎలిమెంట్ ఇది ఐత్ రో జేత్ కాలం ఎలిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం. సో -1 పవర్ ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం కాబట్టి -1 పవర్ 1 ప్లస్ 3 ఇంటూ
ఈ వాల్యూ 1 కాబట్టి 1 వేసుకున్నాం. ఈ రోలో ఉన్న ఈ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఈ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని మనం రిమూవ్ చేస్తే మనం డిటర్మినెంట్ దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఈ ఎలిమెంట్స్ని 3021. సో 3021 అర్థమైందా? మనం ఇక్కడ డిటర్మినెంట్ ఈ 3x3 మ్యాట్రిసెస్కి డిటర్మినెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో ఫార్ములా మనకు ఆల్రెడీ డిటర్మినెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఫార్ములా ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ -1 పవర్ 1 + 1, ఇక్కడ 1 + 1 ఎందుకు వేసాము, ఈ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలంలో ఉంది కాబట్టి 1 + 1, ఆ ఎలిమెంట్ 5 కాబట్టి 5, ఆ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఆ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేస్తే మనకు మిగిలింది 0416, 0 - 416. దాని డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఇది ఏ రోలో ఉంది, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలంలో ఉంది. సో -1 పవర్ 1 + 2 ఇంటూ ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటి 2. సో ఆ ఎలిమెంట్ 2 కాబట్టి 2 తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ దేని డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఆ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని తీసేస్తే మనకు మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ 3 - 4 2 6. సో దీని డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్లీజ్ రైట్. నెక్స్ట్ ఇది ఆ రోలో ఇది ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలంలో ఉంది కాబట్టి I వాల్యూ 1, J వాల్యూ 3 అవుతుంది. సో -1 పవర్ 1 + 3 అవుతుంది ఇంటూ ఆ వాల్యూ 1 కాబట్టి 1, అంటే ఈ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఈ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మనం కనుక తీసేసినట్లయితే ఆ వాల్యూ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ 3021 అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది మనకు వచ్చిన మన డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్. మనం 2x2 మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలుసు కదా. 6 × 0, 0 × 6 -4 × 1, అలా ఆ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి మొత్తాన్ని యాడ్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ -25 అనమాట. ఇలా మనం దాని యొక్క డిటర్మినెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. See then how we are going to perform the multiplicative inverses of this square matrix. See if it is the inverse, how we are going to determine. See if దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ సేమ్ అంతే, మనం ఇందాక ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసామో అలానే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. దీని డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని మళ్ళీ దీని డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని అలానే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. సో ద రెసిడ్యూ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మ్యాట్రిక్స్. See, this is the concept of the linear congruence technique. Cryptography often involves the solving one equation or a set of equations of one or more. See, in this cryptography we can solve one equation or a set of equations also you can able to solve. But one or more variables with quotient is, if it is having some quotient in Zn, the section shows how to solve the equations when power of each variable is 1. If it is of type linear equations, we have already know about what are the linear equations. So how we are going to perform this cryptographic concept in the linear equations, let us see. We are discussing about here is the single variable equations and set of linear equations. See if the equation is in the form of Ax is equal to b of mod n, now we might have the solutions of a limited number of solutions. If the linear expression is very less than then a solution also limited. Suppose if you are going to perform the greatest common decider of a comma n, then it will become d. If it is d divided by d into b, it doesn't having any solution. But if you are going to perform the division operation, then we are having the multiple solutions. So this is how we are going to solve. This is the example that how we are going to perform the modulus operation. We have already seen that how we are going to perform these modulus operations here. Greatest common decider means for 10 and 15 the common multiple is 5. So we should not divide that 5 with 5. We can't divide 5 with 2. So this is the common decider, and this one is also 12 mod 18. The modulus operation that we are going to perform is 12 mod 18, that is 6 mod 9. You can write just like that. Here also x naught is equal to 6 into 7 inverse. Just like that, here also the perform. This is just like a solution. Here previously we have discussed some problems for some what we call formulas. No, based on that formulas they applied here. That is not that much important here. Previously this is the solution how we have done with they have given this example here.
See, these are some of set of linear equations. Linear equations అంటే ఏంటి, మన కోఎఫిషియంట్ పక్కన వేరియబుల్ ఉంటుంది కదా, సమ్ సెట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ని కూడా మనం మ్యాట్రిసెస్ ఫామ్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం అనేది చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. చూడండి, ఇది A1 X1 అంటే ఇది ఇది కోఎఫిషియంట్, దాని ఇది ఒక AX1 వేరియబుల్. నెక్స్ట్ మనం ఇదేంటంటే వచ్చిన రిజల్ట్ అనమాట మనకి. ఓకే, దాన్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాము. This is previously we have done some example, no? This is about the modulus. This is matrices and linear equations. In the next class we can continue with the next topic.